Check. On court tumalikod 2. mo yung kalaban mo. Pag tumalikod mo yung kalaban mo, abang mo na yun. Tumalikod mo, magabakan na. Abang mo lang kung napunta. Match between Siana Rain Berse. Siana Rain Berse of Batang Puyal going up against Angel May Langones of Rimfar. Focus sa B-front, Akil. Court 2. Focus harapan. Siana Rain Berse and Angel May Langones, court number 2. Our umpire for court number 2 is Miss Jel Almaniego. Very good, very good, very good. Jel. Abang sa habis sa harapan. On court netting yan. Ready ka sa netting. 3. Nice, nice. Ang galing. Ang galing. Abang sa netting, Akil. Abang sa netting. Out. Inside. Ayan. Abang sa natin, napabayaan yung likod. Nice. Okay. Angel May, ano na? Standby muna, no? Standby muna yung court 2. Change. Court 3. 13 under. Boys singles round 16. Match between Marcos Bob Westy Leonardo from Team ABR and Mark Nathan Paragale from TJS Felet Bulacan. Court 3, Marcos Bob Wesley Leonardo and Mark Nathan Paragale, court number 3. Umpire Miss Itzy Adan. Dito yun ano? Ha? Amigos dito. Oo. Bakit? Share ko na. Paano yun dito? Wala mo rin. Nice. Okay, alaga sa lamang ha. Netting. Players on court 2, can you clear the court please? Score, coach? 9-10. 10 all, 10 all. Tatlo yung nahabol agad. Ganun lamang, bagsak-bagsak sa harapan, Akil. Bagsak-bagsak sa harapan. Wala ka mag-share location. Wala mag-share location. Kaya tsaka tawag dito. Ito. Dilemma 50. Default ka dyan ang start time. Score. 11 all. Nice. Uli. Oh, tsaga, kapit lang, alaga. 12-11. Ano? Akil, netting, bagsak. Huwag mo pa spin sa likod. Na-out. Ay, patay ka. Hindi mahina kumalo. Bagsak lang ha. Right foot in front sa defense, kanan pa sa harapan. Big one yan ha. Big one yan ha, focus ha, big one. Focus ng isa.
Right.